Đây là chương trình Khéo dùng tiền của đài Little Saigon TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chào đón chị Linda Hoyt từ hãng LA Consulting đến đây bàn với chúng ta về vấn đề làm việc với lại chính phủ cũng như những công ty lớn tại Mỹ. Chương trình rất là interesting, nhưng mà cũng hơi là cái đề tài, những cái vấn đề technical hơi khó chút xíu. Chúng tôi xin quý vị kiên nhẫn với chúng tôi. Linda, would you introduce yourself to the audience, please? Thank you, Tony. Hi, I'm Linda Hoyt. I'm with LA Hoyt Consulting, and we work with small to medium-sized businesses that want to go to the next level and expand their businesses. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn đi sơn, phi quê, muốn bán súng ống, đạn dược cho chính phủ, quý vị đến đúng đài của chúng tôi. Đây là chương trình mà chúng tôi xin bàn với quý vị cách thức làm sao làm việc với chính phủ cũng như là những công ty lớn tại Mỹ. Linda, the first question is why? What is diverse supplier diversification? Okay, Tony. Supplier diversity programs are we've had with the federal, state, and local governments for decades now. Major corporations have now followed suit with establishing their own internal programs. But with the last couple of years, with the social events that we've had, we've found that there's even more pressure being put on the agencies and major corporations to basically level the playing field for all social and minority groups. Supplier diversity programs, as defined by the Small Business Administration, SBA, are designed to give minority, women, and what has been classified as underutilized small business owners an opportunity where they can secure contracts with government agencies and with major corporations as being qualified small business suppliers. These programs are designed to assist socially and economically disadvantaged businesses and give them an opportunity to be able to compete in an arena where they normally couldn't come up and compete against the larger, more financially secure corporations. Yeah, thank you. Kính thưa quý vị cũng biết là những cái contract lớn của chính phủ, những cái quý vị cũng biết những hãng về vấn đề quốc phòng, và gần đây nhất quý vị nghe là chính phủ đang thông qua cái đạo luật về vấn đề infrastructures. Đó là những cái đạo luật mà sẽ xây cất lại đường phố, cầu cống. Và trong chương trình đó, nhất là trong những cái chính phủ mà đảng Dân Chủ, quý vị biết là một số những chương trình đó sẽ được dành cho những cái công ty mà minority, mà đàn bà hoặc là những người giống dân da đen hoặc là người Á Châu own những cái công ty đó. Cái vấn đề là tại vì như là chị Linda có nói là vấn đề là trong danh từ người Mỹ có dài chữ là để mà level cái playing field. Và đây là cái issue vấn đề social economic, có nghĩa là chính phủ muốn cho tất cả mọi người nghĩa là cùng có cơ hội để làm việc với chính phủ, nhưng mà nhất là những người mà không được cái cơ hội lớn như là những công ty lớn của Mỹ. Cho nên một số những cái contract lớn của chính phủ hoặc là công ty lớn vì vấn đề áp lực của xã hội được dành cho những người công ty đàn bà own hoặc là những người thiểu số làm chủ. Thank you. Now, Linda, does anybody just go into a company or send a letter to the IRS or to the Defense Department and say, hey, look, I want to do this? I mean, what do you think? Can any Can business anybody represent themselves Yes. as underutilized? Well, what happens is, in order for a business to say that they are a minority or a woman or underutilized business, the owner of the business must go through a certification process. Now, this process can be as simple as registering with an agency and self-certifying that they're a member of a particular group, of one of the recognized groups, or in some cases, it can be as complicated as having to submit hundreds of pages of documentation and narratives.
Some certifications actually even require an on-site visit of the place of business and operation. So what happens is, unfortunately, for many small business owners, the process is complicated, it's confusing, and very often businesses just give up in frustration and not knowing what to do. So over the next several weeks, what we're going to try to do is take some of the mystery out of this process and help people to better understand what the various certifications are, because there's many of them. And I'm not saying it's quick or easy, but if you understand the certifications that are out there, then you're in a better position to be able to get through the process and better understand the process. I want to stress the importance of understanding all the various certifications and how they may or may not apply to the business. Years ago, I had a client that wanted to do business with U.S. Census. And U.S. Census said they had to be certified as a minority-owned business. So this company went about trying to figure out, how do I do that? Because unfortunately, very often the agencies will tell you what you need to be, but they don't tell you how to get there. So in the process, this client found the Disadvantaged Business Enterprise certification, which is the DBE, and part of the groups it recognizes are minorities. But it's also one of the most complicated and difficult certifications to get. So they came to meet with me looking for assistance in putting together their certification package. And in the initial interview, I was able to determine that what they were trying to do, what their goal was, and told them all they needed to do was a very simple registration and to self-certify that they were part of a minority group, and that was it. So I helped them do the registration. They went on to bid. They ultimately won the contract. But if they hadn't reached out for help, they would have wasted a ton of time, potentially lost money in the process, and never been able to win the contract. So it's really important that you get really to the right person, right, and you're not wasting your time on something that will around. never Yes. ever help you. Yeah. So. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi có đặt câu hỏi với lại chị Linda là nếu mà như vậy thì là có thể là mình có như là chương trình mà infrastructure, một khi mà thành một cái đạo luật, chúng tôi viết cái thơ, chúng tôi gửi đến ông Tổng thống Biden, chúng tôi xin cái contract có được không? Thì bà Linda nói là không có dễ như vậy đâu, mà mình cần phải qua cái thủ tục là certification, tức là chứng nhận. Cái đó nó có thể dễ dàng, nó có thể khó khăn, mà quý vị cũng biết là làm việc chính phủ không phải là dễ. Quý vị viết một cái lá thơ sở thuế hoặc là một công ty chính phủ, nhiều khi mình bị push around từ cái chỗ department, một bộ phận này sang bộ phận khác, không phải là dễ dàng. Cho nên phải qua cái thủ tục đó. Và quý vị, hồi nãy chúng tôi nói là quý vị đến đúng đài để nghe chương trình này, và quý vị đến đúng cái người để mà làm sao giải quyết được cái huyền bí của cái vấn đề làm sao xin cái certification, là cái chứng nhận để được chính phủ hoặc là những công ty lớn chứng nhận mình và giao cái nhận mình là cái người sẽ làm việc với người ta. Bà ta có đưa ra một cái ví dụ là cách đây mấy năm bà ta có giúp một người làm thống kê, thì là vì cái vấn đề cái khả năng và cái kinh nghiệm bà ta lúc nói chuyện với cái người khách hàng đã hướng dẫn được người ta để làm mà kiếm được cái contract với lại chính phủ. What is we're talking about like business, minority-owned businesses, small business. There are some kind of social ladder, economic ladder, or disadvantage. As you know, a Vietnamese-owned business, might not have the same kind of, resources, weapons or money or whatever to compete with a large company. So can you explain about the socially and economically disadvantage that these businesses now have? Chúng tôi xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây phút.